All right. Hare Krishna, dear devotees, welcome for today's Bhagavad Gita discussion. Today, the date is on 15th June 2023. So we gathered here to discuss on this auspicious topic, chapter 10 of Srimad Bhagavad Gita on text 6. Okay. So before we start, so let's meditate that you have Srila Prabhupada right in front of you and you offer a garland of roses to Srila Prabhupada while we do that invocation prayer. Okay. All right. Om Aiknanathmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapidamena Bhutale Swayam Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam. Okay, sorry. Om Aiknanathmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Sri Guru Sri Uta Padakamlam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagar Jadam Shahagana Raghunathan Vidam Tamsa Jeevam Sat Vaitam Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vidamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasa Chirisatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshabhanavi Devi Daitai Kripabdaye Krishna Sambandha Vignana Daine Prabhave Namaha Madhuryo Jvala Premadya Sri Rupanuga Bhaktira Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddha Pasidanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padam Pujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestum Nidasa Sajjana Priya Vaishnava Sarubhauma Sri Jagannatayate Namaha Vanchakalpatarubhescha Kripa Sindhubevacha Paditanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Garatuse Namaha Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Chetam Surata Pangur Mama Manda Matirgati Mat Sarvasva Padam Boja Radha Madana Mohanau Divyat Vrindaranya Kalpadrumadaha Srimad Radnagara Simhasanastau Srimad Radha Srila Govinda Deva Prishtali Bisevi Manosmarami Srimandasa Rasarambi Mamsivata Tatasita Karshan Venus Vanir Gopir Gopinata Yasri Istuna Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanustude Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Advaita Gadadhara Shivashari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Om Tat Sat. Okay, so today we're going to do chapter 10, Bhagavad Gita, the opulence of absolute. So before that, let's do our invocation prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Okay, so let's do a quick recap about our chapter 10. Chapter 10, the title is The Opulence of the Absolute. Okay, so text 1, Krishna says, listen again, O mighty Arjuna, because you are my very dear friend. So again, I'm keep saying this, you are my dear friend. So Krishna wants us to be his friend. Okay, all right. So for your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge which is better than what I have already explained.
Okay. Then in 2, neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulence. So to know Krishna's opulence, it is not possible. Okay. In every respect, I am the source of demigods and also the sages. Then he who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme lord of all the worlds, he only undiluted among men is freed from all sins. Okay. Then last week we did this 2 wonderful verse, and of course there's with a very long purport. All right. It says intelligence, knowledge, freedom from doubt, delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, and infamy. All these various qualities, okay, of living beings are created by me alone. Okay, he was created all this by him. And now we're going to do text 6. All right. So let's look at this verse here. Maha Rishaya. Okay, when you see the sha, so it's something, sometimes it sounds like C, I mean S-I. So Maha Rishaya Sapta Purve. Maharishaya Sapta Purve. Okay, there's a U, there's a dash. So we pull the raga. Purve Chatvaro. Okay. Chatvaro Manavastata. Madbhava Manasa Jata. Madbhava Manasa. Manasa Jata. Okay, there's a 2, you see. Okay, S again, Sha. So Yeshang Loka Ima Prajaha. Okay, Prajaha. All right. Okay, let's do this. Maharishayo Sapta Purve Chatvara Manavastata Madbhava Manasa Jata Yeshang Loka Ima Praja. Maharishaya Sapta Purve Chatvaro Manavastata Madbhava Manasa Jata Yeshang Loka Ima Praja. Maharishaya Sapta Purve Chatvaro Manavastata Madbhava Manasa Jata Yeshang Loka Ima Praja. Okay, come, want to try? Come on, anyone? Can I try, Prabhu? Yes, Prabhu, please. Maharishya Sapta Purve Chatvaro Manavastada Madbhava Manasa Jata Yesam Loka Ima Praja. Very nice. Hare Krishna. Anybody else? Let's see who's here. Can I try, Prabhu? Litgash. Yes, come on, try. Prabhu, Idigat. Not Huh? like that, Prabhu. Idigat. What is it? Idigat. That means I don't. Idigat. Can you see the verse or not? Yes. Verse number 6. Mahasaya Sapta Purva Chatvaro Manasatata Madhabhava Manasa Jata Yasam Loka Ima Praja. Very good. Good try. Thank you, Prabhu. Try. Huh? Very nice. So Thank you, Prabhu. now you can read clearly, yeah? Okay, thank you, Prabhu. Thank you. Yeah, okay, all right. Okay. Arsi Mataji, Kanchana Mataji. I try, sir. Okay. Maharishaya Sapta Purva Chatvaro Manavastata Madbhavo Manavasa Jata Yesha Loga Ima Praja. Not Manavasa, Manasa. Manasa Tata. That means in the mind. Okay. Manasa, Manam, all right? Okay, good. Okay, sir. Kanchana? Thank you, sir.
Kanchana, are you there? Anybody else? Another one more person? Who will be the lucky one? Sorry, sir. Driving, sir. Oh, you're driving. Okay, okay. Okay. Karpya Saraswati Mataji. She's not there. Tinishuran Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharshya Saptapurve Chatparo Manavastata Matbhava Manasa Jata Yesham Loka Ima Prajaha. Very nice. You are expert. Okay. So let's look at this. Maharshaya Saptapurve Chatvaro Manavastata Matbhava Manasa Jata Yeshang Loka Ima Prajaha. Okay. Maharshaya. Maharishaya. That means the great sages, rishis, Maharishaya. Okay, the great sages. Sapta. Sapta means 7. Okay, in Sanskrit, Sapta means 7. Purve, before. Chatvara, 4. Okay, Manavaha, Manus. Tata, also. Madbhavaha, born of me. Manasaha, from mine. Jataha, born. Yesham, of them. Loke, in the world. Ima, all these. Praja, population. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Namo Om Vishnu Padai Krishna Pustaya Putale Shrimati Jai Pataka Swami Tinamya Padai Padai Gaura Kadadamutai Nagaragamutari. The 7 great sages. The 7 great sages, and before them, 4 other great sages, and the Manus. Manus means progenitor of mankind. That's why we are called man or Manusya. Okay, come from me. Okay, come from me. Born from my mind. That means they are all born from Krishna's mind. And all the living beings populating the various planets descend from them. That means, and all the living beings. That means all the living beings populating the what they call various planets. That means all the various kind of planets. All right, what happened? Descend from them. So that means there are 7 great sages, and before the 7 great sages, there was 4 other great sages, like the 4 Kumaras, and the Manus, 14 Manus. Okay, Manus. Manus means Manusya. Okay, the progeny. That means it considered like our forefather. Come from me, born from my mind, and all the living beings populating the various planets. That means all the living entity that you see. That means, in other words, what we can see from various planets means, that means we are not the only one living in this planet. Okay, sometimes we think that we are the only one, and when we see others, we call it as aliens, right? Aliens. Okay, there's something there. All right, that means there are living entity in every planetary system. All right, there's every planetary system, and all of them actually descend from them. That means came from this personality. Okay, let's look at this purport. The Lord is giving genealogical synopsis. Okay, he's giving a genealogical synopsis. That means of the universal population. Okay, number 1, Brahma is the original creature born out of the energy of the Supreme Lord, who is known as Hiranyagarbha. So that means what we understand here, Brahma is the original creature. Okay, he is the first born out of the energy of the Supreme Lord, who is known as Hiranyagarbha. Okay, who is that Hiranyagarbha? That Hiranyagarbha is actually Garbho Dakshayi Vishnu. That means at the bottom of this universe, there is Vishnu. From his navel came Lord Brahma. All right, so that's why that Lord Vishnu is so known as the Hiranyagarbha. Okay, so just to explain further in detail, let me see. Okay, so when we look here, can you all see the white screen?
Yes, Prabhu. All right. So this is a bubble. This is a bubble. All right. Prabhu. In this bubble, all right, here lies okay, here lies Garbo Dakshai, Garbo. Okay, here lies Garbo Dakshyasi Vishnu. Okay, Garbo Dakshai Vishnu. And this Vishnu also known as Hiranya Garbha. Okay, also known as the Hiranya Garbha. Okay, so this is the place where Lord Vishnu is at the bottom of the universe. Okay, now from Hiranya Garbha, now then from here, okay, there is a from his lotus. Okay, from his lotus, here at the top of the universe, we see Lord Brahma. Live Okay. YouTube, அவர் பாருங்க YouTubeல. Please நான் mute, தரேன். please mute. Setting பண்றேன். உங்களுக்கு. Okay. Right. Now, here Lord Brahma appears. Okay. So from Garbho Dakshai Vishnu navel, okay, Toppalandi, the lotus stem, and here Lord Brahma appears. Okay. So this is called one bubble. Okay, one bubble. All right. And here in this one bubble, what we have here 14 planetary. I hope my spelling is right. Planetary system. All right. Here we have 14 planets in between from Garbho Dakshai to Lord Brahma. Okay. And at the bottom here is the hellish planet. And the top here is heavenly planets. And in between is Earth. So like this, there are so many innumerable planets. Like this, there is so many innumerable. Okay. There's so many bubbles like this that came out from the pores of Lord Vishnu. You understand? Who don't understand? So இந்த மாதிரி நம்ம கையுளுக்கு தண்ணியை வந்து கையுளுக்கு விட்டோம்னா கையில வந்து அப்படியே நொர மாதிரி இருக்கும் தானே பபிள்ஸ் இருக்குமா இல்லையா? அந்த மாதிரி பபிள் இருந்து வெளியாகுது. அந்த நுரையிலேருந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு நுரைங்க, விஷ்ணுவோட நுரை. ஸோ இதே மாதிரி லட்சக்கணக்கு கோடிக்கணக்கான நுரைகள் இருக்கு. so many innumerable bubbles. Each bubble வந்து then Lord Vishnu entered into this as Garbho Dakshai Vishnu. Okay, in this Garbho Dakshai Vishnu இங்க வந்தோனே, so like that means there is so many planets. Here got Garbho Dakshai Vishnu got Brahma. Here got Garbho Dakshai Vishnu got Brahma. Here got Garbho Dakshai Vishnu got Brahma. So some Brahmas 4-headed, some Brahmas 10-headed, some Brahmas hundreds of headed, 100 heads. I think we have studied that in our Srimad Bhagavatam. Okay, so like that there is so much innumerable Brahmas. Okay, so in this planetary system, what okay, now we look at this planetary system. So from here Garbho Dakshai Vishnu Hiranya Garbha appeared Lord Brahma. So from here, from Lord Brahma appeared 4 Kumaras. Okay, later we find out the name. Then from then we appeared 7 Sapta Rishis. Okay, Sapta Rishi. Sapta means 7, all right? So 7 Rishis. So I put okay. So 7 Sapta Rishis. Then also we have 14 Manus. Okay, 14 Manus. And what this Manu will do, the Manu create varieties of living entity that fill up all these 14 planetary system. You all understand? So from here, they fill up all the 14 planetary system with varieties of living entity. So far, so good?
Hare Krishna. Anybody home? Yes, Prabhu. Okay. Right. So now when you see here, okay, now you see here that it says, so that's why you see Brahma is the original creature born out of the energy of the Supreme Lord, who is known as Hiranyagarbha. Okay. Now, from Brahma, all the 7 great rishis, sages, 7 great sages, and before them, 4 other great sages named as, these are the 4 other great sages. Name Sanaka, Sananda, Sanatana, and Sanat Kumara. So we have 4 sampradaya. These 4 sampradaya is the authorized sampradaya, or the the original sampradaya. First is Sri Sampradaya. Okay, that's when you see in South India, they put a big tilak, Sri Sampradaya. Okay, come from Mahalakshmi. Second is Rudra Sampradaya, the Sampradaya that start from Rudra, Lord Shiva. The third is Brahma Gaudiya Sampradaya, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. So that means, so these Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya come from Lord Brahma. The second is Kumara Sampradaya. That Kumara Sampradaya start from Sanat Kumara, the sons of Brahma. Now you all get it? Okay. Then from them, the 14 Manus, all right, 14 Manus appeared. Okay, are manifested. All these, okay. And now let's look at this Manu. Who are these Manus? Okay. Now, okay, I just shared in a chat box. All right, who are the Manus that we have? First is Swayambhuva, Swarochisa, Uttama, Tamasa, Raivata, Chakshusha, Vaivasvata, Savarni, Daksa Savarni, Brahma Savarni, Dharma Savarni, Rudra Savarni, Deva Savarni, and Indra Savarni. After that, okay, this appears in one day of Brahma. So now what we have the number 7. So the current Manu that in charge of this ruling this thing is the creating that all of us is we call this number 7 Vaivasvata Manu. Okay, Vaivasvata Manu, you can see in the chat box. So anyway, so the 14 Manus are manifested. Then there is all these 25 great sages. Who are the 25 great sages? Can you all recall? All right. Number 1 is 7 great sages. 7. Then 4 what they call and 4 sages. That means 7 plus 4 is 11 plus 14 Manus. So all together we have 25. So these 25 great sages are known as the patriarch of the living entities. So these are the people in charge of creating living entities, patriarch or living entities, and where they are in charge of all over the universe, Okay, there are innumerable universe. Now, as I say, there are innumerable universe. In that innumerable universe, there are, okay, now let's look at, there are innumerable universes and innumerable planets within each universe. Okay, in each universe, under each bubble, there are innumerable universes and innumerable planets. And each planet is full of population of different varieties. That means each planet, in each planet, they are full of population of different varieties. Just like in this planet alone, how many varieties do we have? We have 8.4 million varieties. Okay, in this universe alone, in this universe, we have 8.4 million. We have 400,000 types of human being. All right, 2 million types of land animal, right? Finish. Aquatics, we have why suddenly I remembered? 900,000 of aquatics. Aquatics, that means everything that is water bound, aquatic fish, all varieties got 900,000. 400,000 of human being. And the 4-legged is 2 million, right? 30 lakhs. 30 lakhs is 4-legged. Yeah. Okay, 4-legged. That means 3 million. 30 lakhs means 3 million. All right, 4-legged animal like dog, cat, and all these things. Then
plant varieties? 20 lakhs. 20 lakhs, 2 million. Okay, I mistaken. So the plant varieties, you're seeing all varieties of plants and herbs. They are 2 million varieties. Have I missed anything? Germs and insects, 11 lakhs. Okay, 1.1 million varieties of germs, insects like cockroach and spiders and all these things. And imagine we have gone through all these varieties of species. We have gone through all these varieties of species in our tenure in this material planet. All right. So, okay. Since we are talking about this, let me share with you this. All right. So we have gone through 8.4 million varieties. Right, 8,400,000 varieties. Okay, so 8,400,000 varieties of living species that we have gone through in one circle. Like that, we have gone through millions of circles from the day that we fell down here. Imagine. And you know, for you to be here to listen to this lecture or to read Bhagavatam, to read Bhagavad Gita, or to be able to chant the Hare Krishna Maha Mantra, it is considered that you have meditated for this opportunity for at least 8.4 million lifetime. It is very rare opportunity. Not everyone get this opportunity. All right, that's not everyone going to get this kind of opportunity. It is very rare that you came and got this wonderful opportunity to at least you are utilizing the human birth. So how fortunate you are. You know, you are all considered the most fortunate people. Okay, now when you look at this system, okay, this is a okay, this is the huge okay, this is called the spiritual sky. Okay, we call this the spiritual sky. All right, in this spiritual sky there are millions and millions and millions of Vaikuntha planet. Millions and millions of Vaikuntha planet. And inside this Vaikuntha planet, what happened? There is a in the middle, right? In the middle, or we call it, okay, all this looks like a petal. In the middle, we have this place as the Golokadam. Okay, Golokadam. Okay, and these places are called as Vaikuntha. Okay, this place is known as the Vaikunthas. Okay, and when you look at this, okay, in this Vaikuntha planet, all right, what separate them? Okay, there is a huge river. Okay, this is a river. Sorry. Yeah, what is happening? Okay, there is a river. Okay, what we call this river? Ganga. Huh? Ganga. No, Vajra. Vajra. Oh, sorry. Vajra, right? Tanish? Vajra, yes. Raja. Vraja. Sorry, yeah, getting old. Or Vraja. Okay, so there's a Vraja river. This Vraja river is the border. Okay, in this border, now you see, after you go to this border, okay, there is another planet. All right, here
we have this thing called another planetary system here. Okay, and this place is called as the, right, this place is called as the Mahishdam. Okay, Mahishdam. And out of this Mahishdam, then we have another planet here, which is dark planet, right? And this is called, okay, this is another planet. Okay, this is another part of this thing. We call this as the Devidam. Okay, in the Devidam. In this Devidam is ruled by Yogamaya. Okay, and in this Devidam, you see somewhere around the Devidam, somewhere around the Devidam. Okay, so there is the innumerable universe, and actually when you see here, okay, you are here. Right, you are here somewhere as a tiny germ in this Devidam. You know, if this is considered a big universe, inside the universe there's a multiple planetary system. In that planetary system, there's one tiny place called Earth. In that tiny place, Earth, you are here in a tiny country called Malaysia. And in the tiny country, there's some in the Prabhu's in Perlis, Ipoh, KL, Rawang, I think KL. Forgotten. So KL and varieties of places, you are all here. And imagine for you to penetrate from here, right? For you to penetrate from here, right? It's a very big deal. And that's a class that Dr. Tinesh is running. Just to understand this Devidam itself is such a big headache. It's so tough. So we have to penetrate from here. Then after that, we go into Mahishdam. Then we penetrate. The last part of the Mahishdam is this place is called as the Sadasivaloka, Kailash. And you break that, then you pass through that big river Vraja. Then you go through that spiritual sky, Vaikuntha Loka. Then end up you go end up here. So that means that Hare Krishna Mahamantra that you chant, actually from here it goes straight to here, straight to this thing. So the chanting of Hare Krishna Mahamantra is actually you are serving. I mean, you are engaging. You are directly connecting to Krishna. And for you to pass through this place, you need to have the mercy of a guru. Without the mercy of guru, there's no way you can go through this. That's why what Krishna says in Bhagavad Gita, out of millions of people, millions of birth and death, one who are lucky, they will know me as God. And they take a form of human. Out of millions of people who take the form of human, one rarely knows me as God. Out of millions of people who have knows Krishna as God, they rarely surrender to me. And out of millions of people who have surrendered to me, they rarely achieve me, because to achieve Krishna is very rare. So after 7 Kali Yuga, all right, now let's look at after 7 Kali Yuga. That means first is we call as Satya, then Satya Yuga, then Treta, Dwapara, then Kali. All right. So after times 7, after 7 cycle of Kali Yuga, we are fortunate to have Mahaprabhu to appear. Right? All right, Mahaprabhu appears after 7 cycle. This Kali Yuga itself 432,000 years. Right? Satya Yuga 4.32 million. No. The total is so that means Kali Yuga itself 432,000 years. So far we have passed through 5,000 years. We have still have 427,000 years to go. And how about Dwapara Yuga? How about Treta Yuga? How about Satya Yuga?
So we have gone through the situation 7 times. The combination of these times 7. And after 7 Kali Yuga, Mahaprabhu appears. And Mahaprabhu appears and gave the most simplest way for us to achieve Krishna is simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. So you all got that boon. The boon of a human life is not to accumulate property, wealth, education. All that are something that you it's just like a dress, right? Now I need to wear a dress. One day the dress will tear and I need to throw it away. I cannot keep this shirt forever with me. Similarly, a day will come, you need to retire. A day will come, you won't be able to work. A day will come, sometimes, in your workplace, also you have so many things. Even how expensive car that you buy, you cannot have it more than 10 years. After that, the car will start to show tantrum. You somehow or other will change the car. ஆசாசியா வாங்கின காடி 7 வருஷம் 10 வருஷம் தான். அதோட நம்ம தள்ளிட்டு இன்னொரு காடியை வாங்குவோம். அப்படியே தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஜட லோகத்துல எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை. எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லாத லோகம்னா இந்த ஜட உலகம். அப்ப இந்த நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில நிரந்தரமா கிடைக்கிற பொக்கிஷம் என்னன்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம். ஓகே, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் தான் இது நிரந்தரம் இல்லாத சூழ்நிலையில நிரந்தரமா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பொக்கிஷம். நம்ம பொக்கிஷம் சில பேர் சேர்க்கிறோம், நம்ம பொக்கிஷம் சொத்து பத்து பணம் நகை அதெல்லாம் இல்லை. சரியா? அது ஒரு காலத்துல யார்கிட்டயும் இருந்துச்சு, இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருக்கு, எதிர்காலத்துல யாருக்கிட்டயோ போகுது. அதனால உங்களுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வரம். என்ன வரம்? நீங்க என்ன புண்ணியம் செஞ்சீங்கன்னு தெரியல, ரைட்? அது ஆராய்ச்சியும் பண்ண முடியாது. நான் என்னதான் புண்ணியம் பண்ணேன், எப்படி எனக்கு இது வந்துச்சு, ரைட்? மேபி நான் போன பிறவியில ஒரு கிருமியா இருந்திருக்கலாம். அல்லூர்ல ஒரு கிருமியா இருந்திருக்கலாம். அந்த இடத்துல ராத யாத்திரால யாரோ பிரசாதத்தை தூக்கி எறிஞ்சு அந்த பிரசாதம் அல்லூர்ல விழுந்திருக்கலாம். அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்ட வசி இன்னைக்கு மனித ரூபம் கிடைச்சி நான் பக்தியில இருந்திருக்கலாம். It's not easy for us to understand the mystery behind it. அப்ப இந்த பொக்கிஷம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு கிடைச்ச பெரிய பொக்கிஷம் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம். சரியா? சோ நீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் இங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 10 பேர் இருக்கீங்களா? 10 people are here, including me. So in fact, I'm also reminding myself, இது நானே ஞாபகம் ஊட்டிக்கிறேன். இந்த கிடைச்ச பொக்கிஷத்தை என்ன காரணத்தை கொண்டு விட்டுறாதீங்க. எவ்வளவு சோதனை கூட வரலாம், வாழ்க்கையில பல சோதனை வரலாம். ஆனா அந்த சோதனையில கூட அந்த சோதனை கூட நிரந்தரம் இல்லை. பாத்தீங்களா, நான் போன கிளாஸ்ல I was grumbling. In the last 2 classes I was telling, oh, the hot sun, I cannot take it. Right? The temperature is extremely hot. Right? இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல மழை, நல்ல குளுகுளுன்னு இருக்கு. Right? So எப்படி இந்த சூடும் இந்த குளிர்ச்சியும் நம்ம கேட்காம அது வருதோ, நம்ம போய் கேட்க தேவையில்ல, எனக்கு சூடு இருக்கு, எனக்கு குளிர்ச்சி வேணும், ரொம்ப குளிருது, எனக்கு சூடு வேணும், அது கேட்கவே தேவையில்ல, அது தன்னால வந்துகிட்டு இருக்கும். எப்படி சந்தோஷமோ வேதனையோ நம்ம கேட்காம அது தன்னால வருதோ, அதே போலதான் நம்ம நம்ம ப்ளீஸ் மியூட். யார் இது? சாரி பாபு. யா, மியூட் யுவர்செல்ஃப். சோ அப்ப என்னன்னா, அதே போலதான் நம்ம வேதனைகளும் சந்தோஷங்களும் அது தன்னால வரும். இன்னைக்கு நம்ம வேதனை படுறோமா, நாளைக்கு சந்தோஷம் வரும், நிச்சயம் வரும். நாளைக்கு சந்தோஷம் வந்துருச்சா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துடாதீங்க, ஏன்னா வேதனையும் பின்னாடி வரப்போகுது. அது லைக் த சேஞ்சிங் ஆஃப் த வெதர், ஐ மீன் த என்வாயர்மெண்ட், சாரி, சீசன் மாறுதுல, குளிர் சீசன், அந்த சீசன், அந்த பூக்கள் சீசன், அது அப்படி மாறிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை மாறிக்கிட்டே இருக்கு. இப்படி மாறி 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 திடீர்னு முடிச்சு பார்த்தா வயசாச்சு. 4 விதமான அறிகுறி யம தர்மன் கொடுப்பாரு. நம்மளுக்கு இறப்பு கிட்ட வருதுன்னு சொல்லி 4 விதமான அறிகுறி. Can anyone tell me what is that 4 signal that Yamaraj gives before the person leaves the body? Anyone? Any idea? No idea? Number 1 is graying hair, முடி நரைக்கிறது. 2வது கண்ணு பார்வை குறையிறது. 3வது பல்லு உழுவுறது, கொட்டுறது. 4வது வேலை செயல்பாடு குறையிறது. So all these things are the symptoms that Krishna gives before, the Yamaraj gives before this. So இப்ப திடீர்னு நம்ம முடிச்சு பார்த்தா, ஐயோ என்னாச்சு, போச்சுடா, நேரம் ஓடிடுச்சு, காலம் ஓடிடுச்சு.
நீங்க யார் யார் இங்க வேதனைப்படுறீங்க, வேதனை கஷ்டம்னு, வேதனைனா இன்னும் கன்றாவியான கஷ்டம், வேதனைப்படுறீங்களோ, ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். we must understand this one thing. இதுவும் கடந்து போகும். இது நிச்சயம் அந்த எப்படி வந்து பகல்ல வந்து அந்த சூரியன் ஏறணும்னா இந்த பனி மறையுதோ, everything will disappear. ஓகே, சோ இதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஜட உலகம் இருக்கிறது. இந்த ஜட உடல் எடுத்ததுக்கு இதுதான் இது அறிகுறி. கஷ்டம் நஷ்டம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம ஒரு விஷயம் மட்டும் விட்டுறக்கூடாது. இந்த ஹரிநாம கீர்த்தனம், ஹரிநாம ஜபத்தை எந்த சந்தோஷமா இருக்கும்போது 30-40 ரவுண்ட் செய்யறது, வேதனையா இருக்கும்போது 5 ரவுண்ட் கூட செய்யறது இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. என்னென்ன கஷ்டம், வாட் எவர் சஃபரிங் that we are seeing, that we are experiencing, it is only external. Is the suffering of the body. All right, is the suffering of the body. So we cannot escape from this suffering. So the only thing is, if we have intelligence, நம்மளுக்கு அந்த ஞானம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுமா, இது முற்றுப்புள்ளி வச்சாதான் என்ன, let's put a full stop to this. All right, கஷ்டத்தோட கஷ்டமா, இப்ப சொல்லுங்களேன், கஷ்டத்தோட கஷ்டமா செஞ்சிரு வேலையே, கஷ்டத்தோட படிச்சிரு, கஷ்டத்தோட இந்த காரியத்தை முடிச்சிரு, எவ்வளவு பட்டாச்சு கஷ்டத்தோட முடிச்சிரு சொல்றாங்களே கஷ்டத்தோட. அதே மாதிரி வேதனையோட இந்த நாமத்தை ஜெபம் பண்ணியது, இந்த வேதனையோட இந்த கஷ்டத்தோட go through it. Okay, a day will come. All right, என்ன நடக்க போகுது, that with the mercy of Guru and this thing, we will have a chance of moving from here to here very easily. ஆனா பிரபுபாட் என்ன ஒரு உறுதி கொடுக்குறாருன்னா, you can achieve this position of Goloka Dham in this birth itself. நம்ம பயங்கரமா தவம் பண்ண தேவையில்லை, பயங்கரமா யஜ்யங்கள் பண்ண தேவையில்லை, பரிகாரங்கள் பண்ண தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. இந்த ஹரிநாமத்தை கவனமா ஜபித்தா போதும். We have to chant Hare Krishna mantra very attentively. Right? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay? So that's very important. Okay? Sometimes நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து while we are say like for some people maybe உங்க லேப்டாப்ல வந்து வாட்ஸ்அப் இருக்கும், டெலிகிராம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். நீங்க இந்த கிளாஸ் கேட்கும்போது திடீர்னு டிங்னு வரும், நோட்டிபிகேஷன் வரும். ஆமா இல்லையா? நல்லா இருக்கீங்களா? ஆமா இல்லையா? திடீர்னு நோட்டிபிகேஷன் வரும். சரி, நோட்டிபிகேஷன் இருக்காம் பார்ப்போம், என்ன நோட்டிபிகேஷன் வந்து, சரி டெலிகிராம் நோட்டிபிகேஷன் வரும், சரி ஃபேஸ்புக் நோட்டிபிகேஷன் வரும். ரைட், நம்ம வந்து சில நேரத்தில் எங்கேயாச்சும் ப்ரௌசர் இன்டர்நெட் ஒரு படிக்கும்போது தெரியும், ஏதாச்சும் டங்குன்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் முன்னுக்கு வரும். அப்போ எப்படின்னா, இந்த வாழ்க்கை வந்து அந்த மாதிரி தான். while we are living our life, இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏதாச்சும் வந்துகிட்டே இருக்கும். இது வர்றது என்ன காரணம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம், பூர்வ ஜென்ம அனுபவம். இந்த அனுபவங்கள்லாம் வந்து திரும்பி நம்மளுக்கு வந்து பாப்பா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம கையில தான் இருக்கு. இப்ப சரி, லைக் நம்ம ஒரு உதாரணம், இந்த கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சரியா, திடீர்னு உங்க போன்ல வந்து திடீர்னு ஒரு மெசேஜ் வருது. Right? You have a choice of not taking the phone and seeing the message. And you also have the choice to take the phone and see யார் அனுப்பியிருக்க மெசேஜ் பாப்போம். அது மாதிரி உங்களுக்கு வாய்ப்பு சரியா. அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம especially when we chant Hare Krishna மாமந்திரா, இந்த மாதிரி டப் 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 ஏதாச்சும் ஒரு பாப்பப் வரும் சரியா. திடீர்னு ஒரு பாப்பப் வரும், திடீர்னு இது வரும், திடீர்னு அப்பதான் ஞானம் இருக்கும். ஹோல் டே உட்காந்து யோசிப்பீங்க, ஒரு ஐடியா கிடைக்காது. சாண்ட் பண்ணும்போது ஐடியா வரும். ஒருத்தர் சொன்னாரு, எனக்கு தூக்கமே வரலங்க, I cannot sleep, I am suffering from insomnia, I cannot sleep really, but when I take the beats to chant, I suddenly fall asleep. அப்ப வந்து நீங்க ஸ்லீப்பிங் டேபிள் எடுக்க தேவையில்ல, ஹரி கிருஷ்ணா சாண்ட் பண்ணி தூக்கம் வந்துருமா? ஆமா, தூக்கம் வந்துருது. அது ஏன்னு எனக்கே தெரியல. அந்த மாதிரி அப்ப இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ், அப்ப இதெல்லாம் நம்ம பொறுத்து இந்த மாதிரி பாப்பா வருதா, அந்த பாப்பா ஒதுக்கிடணும். ஏன்னா இந்த ஒரு 1.5 மணி நேரம், 1 மணி நேரம், 1.5 மணி நேரம், 1.5 hours, இத வந்து நான் வந்து எனக்காக நான் முயற்சி பண்றேன். மற்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம குடும்பத்துக்கு உழைக்கிறோம், சமுதாயத்துக்கு உழைக்கிறோம், நிறைய பேருக்கு சொந்தம் செய்யறோம், உழைக்கிறோம், முதலாளிக்கு உழைச்சு போறோம், அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா இந்த 1.5 மணி நேரம் இஸ் யோர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டைம் டு சாண்ட் அண்ட் பி அப்சார்ப்ட். ரைட், அந்த டைம்ல என்ன பெஸ்ட் திங் டு டு,
throw away your phone away, throw everything out, okay, and simply close your eyes and just listen to your mantra while you're chanting. Beautiful. That's why we say you should chant early in the morning. ஏன்னா விடியக்கால ஒரு 4 மணிக்கு எஞ்சி சான் பண்ணீங்கன்னா there's no one will disturb you. Even the dog also won't be barking. நாய் கூட உள்ள ஓடாது. ரைட்? ஒரு 6 மணிக்கு மேலதான் அந்த அசான் ஆரம்பிச்சிடும். அதோட நாய் உள்ள ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதோட மக்களுங்க அதை கையமையான்னு சத்தம் பண்ணணும். அப்போ the morning is the best time. Right? So அதனால 26. So this is the way that we should escape. Okay? Anyway, I went out of the topic. So anyway, let's come back to the topic. Okay. So each planet is full of population of different varieties. All of them are born of these. So all of them are born of these 25 patriarchs. Okay. Out of இந்த 25 பேர் மூலமா தான் இது இத்தனை பேர் நபர்கள் பிறவி எடுத்து வந்திருக்காங்க. Brahma underwent penance. Okay. Brahma underwent penance for one. Okay. Brahma underwent penance. அதாவது கடுமையான தவம் for 1000 years of the demigods. அதாவது தேவர் கணக்குல 1000 வருடங்கள், மனிதர் கணக்குல தேவ கணக்கு. So he went through 1000 years of the demigods before he realized by the grace of Krishna how to create. Then from Brahma came Sanaka, Sananda, Sanatana and Sanat Kumara. Okay, this is very interesting. Wait, let me highlight first. Get the highlighter. Okay, so now, okay. Then from Brahma came, came Sanaka, okay, all right. They came Sanaka, Sananda, Sanatana and Sanat Kumara. Okay. From Brahma came, this is very interesting. Then came Rudran. All right. The Rudran, Lord Shiva, and also born of Brahma. Okay, how the thing happened? In Bhagavad, it explains. When he created the 4 boys, Sanaka, Sanandana, Sanatana, Sanat Kumara. இவங்க 4 பேரை தயாரிச்சோன்னே what these boys did, okay, the Brahma told, go and create progeny. Okay, போய் அந்த மக்கள் இதை போய் then these 4 boys say cannot. So பிள்ளைங்க அப்பா பேச்சை கேட்காம அப்பாக்கு ஏட்டிக்கு போட்டியா இருக்கிறது இது இன்னைக்கு இன்னத்து நடந்த விஷயம் இல்ல, அந்த காலத்துல பிரம்மா தயாரிக்கும் போதே நடந்த விஷயம். You understand? If you think your children are very not listening to you, oh, why are nowadays? It's not nowadays. It's happened since time immemorial. Right? So when these 4 boys is cannot, I am curious. I want to go and find out what is this all about. And they taken a vow. They got a boon that to be a boy. குழந்தையாவே இருக்கிறதுக்கு ஒரு வரம் கிடைச்சிச்சு. ஸோ இவங்க அப்படியே பறந்து போய் திடீர்னு வாசம், என்னடா வாசம், பயங்கரமான வாசமா இருக்கு, இது என்ன வாசமா இருக்கும், இது புரியாத வாசமா இருக்கு, என்னது, பெருமாளோட துளசி வாசம். துளசி வாசம் அடிக்குது. அப்படியே அந்த துளசி வாசத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே தினத்தை பார்ப்போம்ல, அந்த வாசத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போய் நேரா வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டாங்க. வைகுண்டத்துக்கு போனா என்னாச்சு, 2 பேர் நிக்கிறாங்க, செக்யூரிட்டி கார்டு, அவங்க ஜாய் விஜய் 2 பேர் நிக்கிறாங்க. அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு சொல்றாங்க, ஏய் நீ யாரு உள்ளுக்கு இருக்கா, நான் போய் பார்க்க போறேன். அப்புறம் ஜெய் விஜய் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு 2 பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உள்ளுக்கு நாராயணன் படுத்திருக்காரு, யூ கேனாட் டிஸ்டர்ப், நீ உள்ளுக்கு உரியா இல்லையான்னு இவங்க கேட்க, அவங்க முடியாதுன்னு சொல்ல அந்த ஆத்திரத்துல சபிச்சிருவாங்க. என்னை எப்படி சொல்றியா, 7 ஜென்மம் நீ மனித மண் லோகத்துல போய் பிறப்பாய் அப்படின்னு சாபம் விட்டுருவாங்க. 7 birth you'll be born in this planet earth. அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா, இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா, இந்த மண் லோகத்துல பிறக்கிறது, இந்த ஜடலோகத்துல பிறக்கிறது ஒரு சாபக்கேடு. சரியா? இப்ப நம்மளாம் என்ன ஒரு நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா, நம்ம ஒரு சாபக்கேடான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும். என்ன சாபக்கேடு? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், பர்த், டெத், ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் டிசீஸ். இது பெரிய சாபம், ரைட்? பெரிய சாபம். அப்ப சீக்கு வந்துடுது, சீக்கு போனா அது வந்துடுது, இது வந்து ஐயோ என்னடா இது தொல்லை தாங்க முடியல. அதுவும் மனித பிறவில வரல, எல்லா விதமான பிறவிலையும். நம்ம ஒரு காலத்துல மாடா பிறந்திருக்கோம், நம்ம கழுத்தை அறுத்து இறந்திருக்கோம், ரைட்? நம்ம ஒரு ஆடா பிறந்திருக்கோம், நம்மள பலி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு எக்வெட்டிக்ல பிறந்திருப்போம், ஒரு சைனா அந்த மாதிரி நாட்டுல போய் பிறந்திருக்கலாம். இங்க இந்த எனிவே இந்த வேர்ல்ட் நம்மள உயிரோட போட்டு பொரிச்சிருப்பானுங்க, உயிரோட போட்டு அவிச்சிருப்பானுங்க. யூனோ தட் ஃபிஷ் ஆல் தி குக் அலைவ். யூனோ நம்ம எல்லா விதமான இறப்பும் பார்த்திருக்கோம், எல்லா விதமான பிறப்பும் பார்த்திருக்கோம், எல்லா இடத்துலயும் நம்ம முதுமை அடைஞ்சிருக்கோம்,
எல்லா இடத்துலயும் நம்ம நோய் பட்டிருக்கோம். என்னென்ன நோய் உலகத்துல இருக்கோ எல்லா நோயும் நம்ம பட்டு தாண்டி வந்திருக்கோம் இங்க. சோ இது சாபக்கேடு. அப்ப 7 பிறப்பு நீ வந்து அங்க பிறப்பாயின்னு சொன்னோடனே நாராயணன் வந்துருவாரு. என்னடா வந்துருவாரு, என்னாச்சு, வாட்ஸ் தி கம்பல்ஷன்? இந்த 4 பேர் நாராயணனை பார்த்தோம் அப்படியே மமாந்து போயிருவாங்க. யார் நீங்க? Who are you? ஓ, அப்புறம் they start to realize, oh, you are the supreme personality, நாராயணா. ரைட்? அவங்க 2 பேரும் வணக்கம் தெரிஞ்சு அப்புறம் சொல்லுவாங்க, இவர் வந்து என்னோட பக்தர். ஓகே, இஸ் மை என்னோட சர்வன்ஸ். நீ அப்படி சாபம் விட்டுட்டேனே. அப்ப சொல்லுவாங்க, நம்ம பிராமண சாபத்தை நம்ம திருப்ப முடியாது, ஆனா நான் உனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன். நீ 7 பிறவி மண்லோகத்துல பக்தரா பிறக்க போறியா, இல்ல 3 பிறவி அரக்கனா பிறக்க போறியான்னு கேட்பாங்க. born as a what they call demons. இவங்க பார்ப்பாங்க, 7 பிறவி கடவுளை பிறகு 3 பிறவில வந்துடலாமே, சரி 3 பிறவி அரக்கனா பிறந்துறேன்னு. அவங்கதான் இரண்யக்ஷா, இரண்யகசிபு, ராவண, கும்பகர்ண, கம்சா, சிசுபாலா. தெரியுதா? ஓகே. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த பிரம்மா ஆரம்பத்தில் சொல்லும் போது இந்த 4 பேர்கிட்ட இதை போய் நீ பெறவுன்னு சொல்லும் போது இவங்க முடியாதுன்றவாங்க. என்ன முடியாதா? அப்படியே அந்த ஆத்திரத்துல அப்படியே அந்த ஆத்திரம் தலைக்கு மேல வந்து அந்த நெற்றிக்கல இருந்து புத்துக்கிட்டு வந்ததுதான் ருத்ரன். ஓகே, இது பாகவதத்துல கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. ரைட்? சோ ருத்ரா, எனிவே, சோ கேம் தி திங், தென் ருத்ரா, தென் தி 7 sages, 7 சப்த ரிஷிகள், and in this way the brahmanas, இது மூலமா, and this way the brahmanas, kshatriyas are born of the energy of the supreme personality. So Brahma is known as Pitamaha. Pitamahana Tata. Okay, the grandfather. And Krishna is known as Prapitamaha, the father of the grandfather. That is Kollu Patan, Tata Patan. Okay, that is stated in 11th chapter of Bhagavad Gita 11:39. Okay, okay, any questions so far? All good? No, Prabhu, I understand. Okay. Okay, now let's look at text 7. Etang vibhutim yogam cha mama yo vetti tatvataha sa vikalpena yogena yujyate natra shangshayaha. It says, one who factually convinced with the opulence and mystic power of mind engages in unalloyed devotional service. Of this there's no doubt. Adha enna solranga? One who factually convinced. Okay, the facts, we have facts and we are convinced of this opulence of the mystic power of mind, engages in what? Unalloyed devotional service. What is that unalloyed devotional service means? I mean the service, the unalloyed. Alloy is a combination of metal. All right, they combine with iron with some other metal. Alloy. Unalloyed means, that means a pure metal. That means without any combination or with any other belief system, only truly believe Krishna as the supreme personality. I am the eternal servant of the Lord and I serve him with all my heart. They call unalloyed devotional service. Okay, so these are the people who engage in unalloyed devotional service, and there is no doubt about it. Okay, now, okay, so short couple. The highest summit of the spiritual perfection. Okay, highest summit another number bhakti uchchakattam. Highest summit uchchakattam. Okay, the highest summit of spiritual perfection, ஆன்மீகத்துல perfection அடையிறது, முழுமை அடையிறது. உச்சகட்டம் ஆன்மீக உச்சகட்டம் என்னதுன்னா is knowledge of the supreme personality of God. Can you see or not? So the highest summit of the spiritual perfection is the knowledge of the supreme personality of God. And now I believe that all of you got it. All right, if not, you won't be here listening to this talk, because you are curious, you want to learn some more, you want to learn more. And I believe that some of you are also studying and reading at home. All right, and some of you are listening to that in the YouTube and everything. So this is the highest summit of spiritual perfection. So what we can understand by that? What are the spiritual path that we have? All right, we have dhyana, we have karma kanda, we have this parigara rituals. So that means you have perfected your dhyanam, you have perfected your karma kandam, you have perfected your what do you call rituals. எல்லாத்துலயும் perfection நீங்க அடைஞ்சிட்டீங்க. அடைஞ்சுதான் நீங்க இப்ப வந்து இங்க உட்கார்ந்திருக்கீங்க. You may think, நானா perfection அடைஞ்சேன்? Yes.
இதான் ஹையஸ்ட் உச்சகட்டம். உச்சகட்டம் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் உச்சகட்டம் அது என்னன்னா இறைவனின் ஞானம். Unless one is firmly convinced of the different opulence of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. All right? Unless if we are not firmly convinced. All right? நம்ம வந்து firm-ஆ convince ஆகலைன்னா in different opulence, பல விதமான இறைவனோட என்ன கிருஷ்ணனோட அற்புதங்கள், ஓகே, அற்புதங்கள், one cannot engage in devotional service. அவங்களுக்கு அந்த பக்தி அந்த ஆன்மீக சேவைக்கு முடியாது. Generally people know that God is great. அல்லாஹ் சொல்றாங்க God is great. Allahu Akbar, God is great. Okay, everybody knows, but they do not know that in detail how God is great. அல்லாஹ் சொல்றாங்க இறைவன் சிறந்தன், இறைவன் fantastic, it's so great, but எல்லாத்துக்கும் how great he is nobody knows. Here is the details. Okay, if one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engage himself in devotional service of God. All right, if once we know factually, with facts, with knowledge, that how wonderful, how great God is, he becomes naturally they become a surrendered soul and engages himself in devotional service of God. When one factually knows the opulence of the Supreme, there is no alternative. All right, when one factually knows the opulence of the Supreme, there is no alternative but to surrender to him. Okay, these factual knowledge can be known from the description of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar literatures like Chaitanya Charitamrita. In the administration of the universe, okay, in the administration of the universe, there are many demigods distributed throughout the planetary system. Okay, in the லோகத்தை வந்து அட்மினிஸ்டர், ஓகே, அது வந்து கட்டி காக்குறது, alright, அட்மினிஸ்டர் பண்றதுக்கு பல விதமான தேவர்களை பல விதமான இடத்துல வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் throughout the planetary system, and the chief of them, அதுல வந்து முக்கியமானவர் யாருன்னா பிரம்மா, லார்ட் சிவா, and the 4 குமாராஸ் and the other patriarchs. Okay, பல 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்களுக்குலாம் வந்து அவங்கவுங்க கடமை இருக்கு. சரியா? என்னடா கடமை? இப்ப யம தர்மனுக்கு கடமை என்னது? பாவம் செஞ்சவங்களை கண்டிக்கிறது. alright, முருகனோட கடமை என்னது? அவர் வந்து சேனாதிபதி, இஸ் a commander in chief. alright, so அதே மாதிரி எல்லா விதமான தேவர்களுக்கு அவங்க ஒரு கடமை இருக்கு. ஆனா இந்த தேவர்களே முக்கிய தேவர்கள், the topmost chief are Brahma, Lord Shiva, and the 4 great Kumaras and other patriarchs. There are many forefathers. முன்னோர்கள் of the population of this universe, and all of them are born of the Supreme Lord Krishna. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the original forefather of all the forefathers. There are some of the opulence of the Supreme Lord. These are some of the opulence. இது வந்து அவரோட அற்புதத்துல ஒரு சின்ன துளி தான். Some of the opulence. When one firmly convinced of them, he accepts Krishna with great faith. And without any doubt. Okay, அப்போ வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சோன்னா we accept Krishna with great faith. நம்பிக்கையோட கிருஷ்ணாவை ஏத்துக்கிறோம். ரெண்டாவது சந்தேகப்படாது. கிருஷ்ணாக்கு அது எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வந்து கீதையில பாத்தீங்கன்னா சார், because you have no doubt, you didn't doubt me and you didn't envious of me. பொறாமைப்படுறதும் சந்தேகப்படுறதும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இது. enviousனா பொறாமை தான் நினைக்கிறேன். envious, yes, பொறாமை. சோ பொறாமைப்படுறது, கிருஷ்ணனை கண்டு பொறாமைப்பட்டவஸ்தான் நம்ம இங்க வந்து இருப்போம். என்ன பொறாமைப்பட்டோம்? அடடா, என்ன நாராயணன் உள்ள என்ஜாய் பண்றாங்க, கிருஷ்ணன் உள்ள என்ஜாய் பண்றாங்க, நானும் என்ஜாய் பண்ண எப்படி? அவர் புருஷன், ஆதி புருஷன், நானும் என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொன்னவஸ்தான். அந்த என்ஜாய் பண்ண புரியா? சரி, உனக்குன்னு ஒரு லோகத்தை தயாரிக்கிறேன், அங்க என்ன ஆமாலும் பண்ணிக்க போ. ஏன் மனித லோகத்தை, மனித உடல்ல என்ஜாய் பண்ற? எல்லா விதமான பிறவில என்ஜாய் பண்ணு. 84 லட்சம் பிறவி இருக்கு, 8.4 மில்லியன் ஸ்பீசிஸ். எல்லா இடத்துலயும் போய் என்ஜாய் பண்ணு. நம்ம வந்து ஒரு காலத்துல வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்னது, இப்போ வந்து ஒரு உதாரணம், give you a very gruesome example. எது சிறந்தது? which is good? yellow stool, black stool or watery stool? அதாவது எது சிறந்தது? மஞ்சள் கலர் மலம்
இல்ல கருப்பு மலம், இல்ல வைத்தாலை, எது 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 சிறந்தது? இப்ப நம்மளா கேட்கும்போது இது அருவருப்பா இருக்கு, ரைட்? என்னடா நம்ம திடீர்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், கன்றாவி, என்ன கன்றாவி பேசுறாங்க. ஆனா அதே ஒரு பன்றிகிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோமே, அது எது சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோல் டே லெக்சர் கொடுக்கும். If you go and ask a pig which is better, they can sit and give you a whole day lecture which is the best, yellow, black or watery. All right? So adhe mari, so by that we have taken all these kind of situation, right? Because we doubt, we were envy of Krishna. நம்ம ஒரு பொறாமைப்பட்ட இந்த மாதிரி. சோ அதனால சோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன நம்மளுக்கு தேவை? நம்ம வந்து பக்தி வாழ்க்கையில முன்னேறிக்கிட்டு வர்றதுன்னா we must have great faith. Okay, great faith. நம்பிக்கை, ரைட்? அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை, தும்பிக்கை மாதிரி. நம்பிக்கை தும்பிக்கை. சோ நம்பிக்கை, அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை, அதே நேரத்துல சந்தேகமே இல்லாத ஒரு வழிபாடு. நீங்க எடுத்த இந்த முடிவு, நீங்க இருக்கிற இந்த வழிபாடு, இது சிறப்பானது, சிறந்த வழிபாடுன்னு அந்த சந்தேகமே வரக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. Am I chanting the real mantra? சரி, ஒருத்தர் சொல்றான், ஏய் உனக்கு 7:30 சனி தானே, நீ இந்த மந்திரத்தை சொல்லு, ஓம் நமோ சனியே நமஹ சம்திங் அதே. ஓ ஆமாவா, இதை தூக்கி விடு, ஓ சனி 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 சாப்பிடுற. அப்ப திரும்ப சொல்றான், ஓ உனக்கு குரு இப்படி வந்துச்சா, நீ அந்த குரு மந்திரத்தை சொல்லு, ஓம் நமோ குருவே நமஹன், ஓம் நமோ பியோ குருவே நம. சோ அந்த மாதிரி, ஓ உனக்கு இதா, உனக்கு இதாச்சா, அதாச்சா, இதாச்சா, தொட்டத்துக்கெல்லாம் மந்திரத்தை. அதுதான் சந்தேகம். நான் என்ன நம்பிக்கை எனக்கு, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சிறந்த மந்திரம். ஒரு ராமர் மந்திரத்துல 3 கிருஷ்ணர் இருக்காரு, ஒரு கிருஷ்ணர் மந்திரத்துல 3 ராமர் இருக்காரு. ஒரு ராமர் மந்திரத்துல 1000 விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இருக்கு. அதுல அந்த சஹஸ்ரநாமத்தை ஒரு மந்திரத்தை எடுத்தாலே அதுல கோடிக்கணக்கான மற்ற தேவர்கள் மந்திரத்தோட ஒரு சக்தி அதுல அடைஞ்சிருக்கு. அப்ப நான் வந்துட்டு இவ்வளோ பேர் 33 கோடி தேவர்கள் மந்திரத்தை சொல்லி இந்த மாதிரி சொல்றதோட, இல்ல ராமர் மந்திரத்தை சொல்றதோ அந்த மாதிரி சொல்றதோட, ஏன் நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா வந்து சொல்லக்கூடாது? அதுல 4 கிருஷ்ணர் 4 ராமர் இருக்காரு, 16,000 மந்திரங்கள் நாமம் இருக்கு, 16 சஹஸ்ரநாமம், அதோட மகிமை, அதோட தன்மை, அது ஒரு மந்திரத்துல இருக்கு. அதே நேரத்துல ஹரே, ஹரேனா யாரு? லாடினி சக்தி, ராதாராணி, கிருஷ்ணரோட இன்ப சக்தி, அதுவும் அதுல அடங்கியிருக்கு. அப்ப 16,008 மந்திரங்கள் ஒரே மகா மந்திரத்துல இருக்கு. அப்ப அது 108 தடவை சொன்னா என்ன ஆச்சு? அத 16 மாலை சொன்னா அது என்ன ஆச்சு? அதே 64, 30, 40 மாலை சொன்னா அது என்ன ஆச்சு? அப்ப எல்லா விதமான சக்திகள் என்னென்ன இந்த லோகத்துல இருக்குதோ எல்லாமே இந்த மந்திரத்துல அடங்கி இருக்கு, ரைட்? சோ இப்ப நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட் போறோம், சரிதான், என்ன செய்யறோம்? எந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல எல்லா ஜாமானும் ஒரே இடத்துல கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல நம்ம போய் வந்து வாங்குறதுக்கு விரும்புவோம், ரைட்? இல்லாட்டினா நீங்க வந்து ஒரு மார்க்கெட்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு இடத்துல தக்காளி கிடைக்கும், இன்னொரு இடத்துல கத்திரிக்காய் கிடைக்கும், அப்படியே நடந்து போகணும், அந்த இடத்துல ஒரு சோளம் கிடைக்கும், சில ஜாமான் அங்க கிடைக்காது. இது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, ரைட்? அப்ப அதே வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போயிட்டு எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கு. நேரா போக வேண்டியது, கத்திரிக்காய் ஒரு சைட்ல இருக்கு, தக்காளி ஒரு சைட்ல இருக்கு, பூசணிக்காய் ஒரு சைட்ல இருக்கு, பரங்கிக்காய் ஒரு சைட்ல இருக்கு, மாங்காய் எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கு, எல்லாம் ஒரே இடத்துல அழிட்டு போறது. சோ நம்ம சுத்தி அலையிறதோட ஒரே இடத்துல நின்று எல்லாத்தையும் வாங்குறது, that's intelligent. So by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, you are chanting that everything is satisfied. So அதனால we shouldn't have any doubt. நம்ம வந்து அதுல ரொம்ப நம்பிக்கையோட ஜபிக்கணும். We have to have so much of faith in our chanting, and we shouldn't have even a drop of doubt about it. Right? So the மாதிரி. So when a person with great faith and without doubt, what do he do? He engages in devotional service. All this particular knowledge, okay, all these particular knowledge required in order to increase one's interest in the living of devotional service. Okay, all this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the living devotional service. அதே நேரத்துல இந்த விதமான ஞானங்கள், இப்ப நம்ம பாக்குறோம்ல, கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காரு, ஓகே, கோலோகாங்க இருக்கு, வைகுண்டம் இங்க இருக்கு, வஜ்ரா அறிவு இங்க இருக்கு, அப்புறம் அந்த சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகிஷிதாம், தேவிதாம், அந்த தேவிதாம் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு, கிருஷ்ணரோட இவ்வளவு அற்புதங்கள், இவ்வளவு கதைகள் நம்ம பாக்குறோம். இப்போ 10வது அத்தியாயத்துல இருக்கீங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10th chapter, 10th 1. அதுல பல விதமான what they call pastimes. So we are listening to all these things for what? எதுக்காக நம்ம இவ்வளவு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ஏன்னா இந்த மாதிரி ஞானம் தேவை. எதுக்கு? நம்மளோட ஆசைகளை உருவாக்குறதுக்கு, டு இன்க்ரீஸ் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட். எதுக்கு? என்ன ஆசை? இறைவன் பக்தி சேவையில ஈடுபடும்.
to engage in devotional service of the Lord. Right? So one should not neglect, understand fully how great is Krishna is. Okay? One should not neglect to understand fully how great Krishna is. Look this word, fully. One should not neglect to understand fully how great Krishna is. And by knowing the greatness of Krishna, one will be able to be fixed in sincere devotional service. அது என்னன்னா, நம்ம வந்து இறைவன் எவ்வளவு அற்புதமானது, எவ்வளவு முழுமையா இருக்கு, எவ்வளவு அற்புதம், அந்த அற்புதத்தை நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். இதை வந்து நம்ம நிக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது, இதை வந்து நம்ம அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. அதான் ஹரே கிருஷ்ணா சான் பண்ணா போதுமா, எதுக்கு கீதையை படிச்சுக்கிட்டு, எதுக்கு பாகவதை படிச்சுட்டு, அதில் நிக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது. We have to read. Right? We should understand fully how great, எவ்வளவு கிருஷ்ணா அற்புதமான ஒரு நபர். Right? So by knowing this greatness, இது அதே போல இந்த அற்புதத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம வந்து அந்த நம்ம வந்து நேர்மையா அந்த பக்தி சேவையில ஒரு மனசா நம்ம இருந்து சேவை செய்ய முடியும். We can fix our mind in a sincere devotional service. Right? So any question? இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல, தமிழ் அப்படியே சரளமா வருது, அதோட தமிழ் திப்போம். Very nice, Prabhu. நல்லா இருக்கு. Can understand Tamil. நல்லா இருக்கு. இல்ல எனக்கே இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஆச்சரியமாச்சு, நானும் அப்படிதான். Anyway, right? Prabhu, your Tamil very cool, Prabhu. Is it? ரொம்ப அழகா இருக்கு. Okay. Right. Tamil language. கரெக்டா பேசுறீங்க. Okay. So next is text 8. And a text 8 is a beautiful text. I need to have at least 1 hour to talk about this. Am sarvasa prabhavo matta sarvang pravartate iti matva bhajante mang buddha bhava samanvitaha. Beautiful verse. Enna solranga, I am the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotions and worship me with all the effort. Seriya? Ida pathomna is such a long purport. So we need to take a long time. So we end here. So do we have any question? Any comments? So we do text 8 next week. All right. So அடுத்த வாரம் வந்து என்னன்னா, அடுத்த வாரம் வந்துட்டு we going to have இப்போல வந்துட்டு வியாழன், அடுத்த வாரம் வியாழன். Okay, வியாழன். Okay, அந்த மாதாஜி. All right. Okay, அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை வந்துட்டு இப்போல வந்துட்டு initiation ceremony is going to happen. There's an initiation ceremony. There'll be 2 devotees. Chinese devotee will be taking initiation. Madam Ho, Madam Lam, and Mr. Ho. Rendu pere. And the third person still waiting, pending, will be my daughter, Sankirtana. All right. She, the 3 pere will be accepting initiation. So is tentatively was set on Friday. ISKCON Ipola Friday. So அது வந்துட்டு இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல. So I'm just waiting for confirmation. If the thing is confirmed, we're going to show live வந்து இந்த இதுல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். யூடியூப்ல வந்து லைவ் இனிஷியேஷன், எப்படி இனிஷியேஷன் நடக்குது live. Some of you have not seen the initiation ceremony, so please don't miss it. Signal lost, Prabhu. Cannot hear you. Prabhu, signal lagging. உங்க சிக்னல் லாஸ் பிரபு. எல்லாம் ஸ்டாண்ட்ஸ்டிலா இருக்குது, ஒரு சத்தமும் கேட்கல. Sorry. Can you hear me? Am I audible? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Clear. Okay. Yes, Prabhu, can hear. My internet got disconnected. Okay. Anyway,
The Sunday is a installation ceremony. Gauranitai, Gauranga Mahaprabhu and Nityananda Prabhu in this typing, ISKCON typing. Yaar are typing பக்கத்துல இருக்கீங்க? I think the Saras Mataji, I think you're from Kolakangsa, right? Saraswati Mataji? Yes, Prabhu. முடிஞ்சா நீங்க வாங்க. Okay, Prabhu. Share this thing is a ISKCON typing Sunday morning program. Okay, Sunday morning. Staying somewhere to typing, please come and join the installation ceremony. And Saturday we also have our program in our Namahat Center. Namahat Center Saturday. And tomorrow Friday, don't miss Dr. Dinesh oda thematic study, right? So aதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அப்புறம் வந்து so other than that announcement, and next week Tuesday the Bhagavad class also will be done by him, Dr. Dinesh, because எனக்கு வந்து என்னோட trainings on the training, forex training is from Sunday to Wednesday. அதனால தான் Tuesday I couldn't do the program. Okay, other than that okay, அதுதான். ஆனா next week மெயினா அந்த இனிஷியேஷன் செரமனியை மட்டும் நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, ஸோ நாட் ஷுவர் எப்படி வந்து கோயிலில் செய்கிறாங்க, அது கோயிலில் தான் செய்கிறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது திங் வில் ஷோ லைவ். சரியா? ஸோ வித் தட் எனி கொஸ்டின்ஸ், எனி கமெண்ட்? ஸோ ஃபார் குட் Good, Prabhu. Okay, Prabhu. Good, Prabhu. நல்லா இருக்கு தமிழ்ல. எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. எனக்கே ஜெய் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கி ஜெய். பஞ்சகல்பத்ருபயஸ்ச கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதரம் பாவினேபியோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. Take care. Good night. Gauranga. Thank you very much, Prabhu.